ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 628 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੇ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 275 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 9,38,000 ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। 22,700 ਮੌਤਾਂ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 15% ਵਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਗੌਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 628 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 55 ਲੋਕ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 505A ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 275 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 2812 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $1.9 ਅਰਬ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗਾ ਜੋ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ GOV ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ $100 ਘੱਟ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬਸ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਅਰ GOV ਬੀਮੇ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। We're working very closely with the state and local law enforcement officials, and they're going to keep me updated as they learn more. You're going to ask me to speculate. Understandably, you'd ask me to speculate about what happened, why it happened, and I'm not going to do that now because we don't have all the information, not until I have all the facts. But I do know this. As president, I'm going to use all the resources at my disposal to keep the American people safe. As I said, at this moment, a great deal remains unknown, but 3 things are certain. First, 10 lives have been lost and more families have been shattered by gun violence in the state of Colorado. And Jill and I are devastated. And the feeling, I just can't imagine how the families are feeling. The victims whose futures were stolen from them, from their families, from their loved ones, who now have to struggle to go on and try to make sense of what's happened. Less than a week after the horrific murders of 8 people and the assault on the AAPI community in Georgia, while the flag was still flying half-staff for the tragedy, another American city has been scarred by gun violence
and the resulting trauma. And the state, I even hate to say it because we're saying it so often, my heart goes out. Our hearts go out for the survivors, who had to flee for their lives and who hid, terrified, unsure if they would ever see their families again, their friends again. The consequences of all this are deeper than I suspect we know. By that I mean the mental consequences, the feeling of, anyway, it's just been through too many of these. The second point I want to make is my deepest thanks to the heroic police and other first responders who acted so quickly to address the situation. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਅੰਸ ਕਾਬੀ ਐਨਕੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ FDA ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਫੂਡ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸੌਫਰਸ ਵਰਲਡ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਫਾਰਮਰ ਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 90ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੋਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਲਸਫਾ ਵਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1% ਅਥਾਹ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। भगत सिंह लायलपुर में पैदा हुए थे और उनकी शहादत लाहौर में हुई थी जब अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दी है। हम जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी कैनेडियन हैं भगत सिंह को अपना शहीद मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। वो इतना बड़ा सेक्युलर आदमी था, वो बड़ा इनकलाबी आदमी था, वो एंटी कॉलोनियल आदमी था और उसकी हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है और हम चाहते हैं कि उसकी इज़्ज़त को पाकिस्तान में
और सारी दुनिया में किया जाए। आपके जो फार्मर्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं, और हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, जो इतनी बड़ी दुनिया की स्ट्राइक हुई थी नवंबर में वर्कर्स की, तो सब आपके साथ मिलके हम कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, सेक्युलरिज्म जिंदाबाद। ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ $3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਸ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। I have to tell you, they've been doing exceptional work here to set up this mass immunization clinic. As I just mentioned, it's the great folks to my right that have done that work, and again, we're very grateful. And I need to give a shout out to the East Toronto Health Partners, another partner, incredible partner. It's amazing when everyone works collaboratively together for what they've been doing to protect our seniors in East Toronto. What they did, they showed me a map, and they get into mobile units going into these seniors' residents, and incredible work. They were one of the first to administer second doses to all eligible residents of long-term care and the retirement homes in this area. They also launched a mobile clinic that administered vaccines to over 500 seniors and healthcare workers in high-risk settings over 3 days in February. And when the clinic opens tomorrow, they have it set up to support our seniors. And that's vital because protecting our most vulnerable is our top priority. In our 2021 budget, we will be providing $3.7 million to help seniors and people with disabilities get their vaccinations. Just like our friends here at the Mass Vaccination Clinic, we will make sure that anyone in Ontario who wants a vaccine gets a vaccine. And we're making tremendous progress in our province-wide rollout plan. So far, more than 1.6 million doses of COVID vaccine have been administered. That's almost 300,000 people are fully vaccinated with their second dose. More than 250 vaccination sites are planned for this month. That includes more than 150 mass immunization clinics like the one we toured today here in Thorncliffe Park. But I'll say it again, we need that steady supply of vaccines from the federal government. They need to keep up with our ability to put needles in arms. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ VOTING ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਸਲਵਾਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। We put a motion forward yesterday which was really important on condemning anti-Asian hate. And if we just reflect on it for a moment, we're at a time right now where we have seen in Canada specifically over a 700% increase in hate, specifically against anti-Asian hate targeted towards people of Asian descent. And we know a lot of misinformation is driving the radicalization of people. We saw really horrible
incident in the States where clearly this was a misogynistic attack, an attack that was based on anti-Asian hate, where women were killed, primarily Asian women. This is a reality of white supremacy and of extreme right-wing groups that are allowed to spread false information on social media to radicalize people. So what we've called for are a number of things. We need to, first of all, condemn this in the strongest way, but we also need to do something concrete. It's not enough to just condemn, and that's why we called for some concrete action. Hate crimes have to be prosecuted as hate crimes. We need to have better data tracking this. People are reluctant to come forward, and we need to make sure people do come forward so we can figure out where it's happening and how often it's happening. Right now, people have told me stories that they are telling their parents not to go for walks in the evening if they're in a community where they've got their loved ones that live in a community. They're telling them, don't go out into the community. They're afraid for their family. They're afraid for their kids. They're saying, don't be outside unless you're with somebody. That is not how things should be. And Canada is a place that has welcomed people from around the world. And to see this level of hate rising is so wrong. I remember I've experienced what that hate is like and how it makes you feel like you're not wanted, the impact on mental health, the impact on your wellness. We need to come together to fight hate. And it is very much like a fire. It's not going to be limited. Once it's allowed to take hold, it will spread. And so we've all got a collective responsibility to fight all forms of hate, all forms of discrimination and racism. This is our collective responsibility. ओंटारियो विधानसभा विच विरोधी धिर दे लीडर एंड्रे हाथवत ने मुद्दा चुकदे कहा कि प्रोविंस विच बहुत सारे सीनियर्स अजे ने जो कि वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा सकते। उन्हां नूं वैक्सीन लगाउण लई सरकार की कदम चुक रही है तां जो हर सीनियर नूं वैक्सीनेट किया जा सके। प्रीमियर फोर्ड ने आख्या कि 1.6 मिलियन लोकां नूं वैक्सीनेट किया जा चुका है। सीनियर्स नूं घर तों लिजाण अते छड्डण दा प्रबंध भी सरकार वल्लों कीता गया है। We have heard, disturbingly, that almost a third of seniors over the age of 80 in Ontario have yet to be vaccinated. So my question is, what is the government's plan to make sure every senior over the age of 80 who wants a vaccination is able to get vaccinated? The Premier will respond. Well, through you, Mr. Speaker, speaking to the table the other day, we're doing everything we can. We're already at 71%. We booked over 190,000 appointments yesterday, which is a new record. Our goal is to make sure that we reach out to every single senior, 80 plus, to make sure we fill that gap. We also have mobile units going to areas which have a tremendous amount of seniors right across this province. So we're going to continue making sure we hit that threshold of 100% very, very shortly. Everyone's doing a great job out there doing the testing, so thank you. A supplementary question. Well, Speaker, the reality is that there are many, many, many seniors who are either unable to go to a mass vaccination site or are fearful of going to a mass vaccination site, and we're hearing some pretty tragic descriptions of what folks are going through, and I'm trying to share one with the Premier this morning. This is from a gentleman named Peter Traynor, who's a grandson to a woman named Susan Rocklitz. My grandmother, and I'm quoting, "My grandmother Susan Rocklitz, a 96-year-old Holocaust survivor who is housebound and struggling with dementia, still hasn't been vaccinated against COVID-19 because she can't go to a vaccination centre. Somehow, Premier Ford has not figured out how to provide her with a vaccine at home, despite having had more than a year to figure out how to vaccinate disabled, housebound seniors." The Premier. Through you, Mr. Speaker, we've vaccinated over 1.6 million people, 300,000 again leading the country, bar none. 300,000 people over 80 have their double dose of vaccine. We're going to continue on moving forward on this, and we're doing everything we can to make sure we get into the homes and provide people with transportation as well, getting from their home. नियाग्रा सेंटर तो एमपीपी ने मुद्दा चुकिया कि प्रोविंस कोविड की तीजी वेव नाल जूझ रही है, जिस दौरान छोटे बिजनेस अदारियां की जिन्नी सहायता सरकार ने की है वो नाकाफी है। इसलिए सरकार छोटे बिजनेस अदारियां नूं बचाउण लई कदम चुके। छोटे बिजनेस अदारियां विभाग के एसोसीएट मिनिस्टर प्रभजीत सरकारिया ने दावा किया है कि सरकार ने राउंड टेबल मीटिंगां भी कीतियां ने अते सरकार ने योग बिजनेस अदारियां नूं $20,000 तक सहायता दी है। इसलिए सरकार ने $1.3 बिलियन की अदायगी की है। Businesses in Niagara and across the province are desperate for the appropriate supports, including consistent and clear directives from the provincial government.
I spoke with Fred Davies, owner of Breakwall Brewery in Port Colborne. Fred's done everything he can, followed all of the guidelines. Now he faces a third wave. Fred and other business owners across my riding have said that the current government's programs are not enough to support businesses. They're difficult to access and frequently don't offer enough to compensate for the time putting the application together. Small businesses are struggling, and this government has made things harder with a lack of support, unclear directives, and 11th-hour announcements, making it difficult for them to plan. When will the Premier listen to small businesses and provide them the support they need to survive COVID-19? The Associate Minister of Small Business and Red Tape Reduction. Thank you very much, Mr. Speaker, and thank the member opposite for the question. We understand the immense challenges that have been faced by small businesses across the province, and I've had the ability to speak to many of them and host over 130 roundtables since the start of the pandemic. Last month or 2 months ago, our province put forward one of the largest support programs to help support small businesses, the Ontario Small Business Support Grant, which gave grants of up to $20,000 to eligible businesses. As of today, we have 97,000 businesses that have applied and been accepted, with over $1.3 billion paid out to support. There is still a lot of work to be done, and we'll continue to have those conversations and support those small business owners across the province who continue to be the backbone of this economy, and businesses that will continue to support. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,33,000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,700 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। To date, over 938,000 cases of COVID-19, including over 22,700 deaths, have been reported across Canada. Over the past week, there has been a further 15% increase in daily cases, with an average of over 3,600 new cases daily. Increased infection rates are starting to impact severe outcome trends, including hospitalizations and deaths. Over the past 2 weeks, these lagging indicators of COVID-19 severity have leveled or increased. On average, over the past week, 31 deaths were reported daily, and over 2,100 people with COVID-19 are being treated in our hospitals each day, including over 580 in critical care. To date, close to 5,500 variants of concern cases have been reported across Canada, with a B117 variant accounting for over 90% of these to date. As the number of new variant cases continue to increase, they account for a greater proportion of COVID-19 cases across Canada, reminding us of how tight the vaccines versus variants race continues to be. Though we're all tired of the tricks and turns of this virus, we have progressed and met each challenge along the way, and we'll be better and stronger for it. With spring here and vaccines rolling out, we've got more daylight hours and much cause for optimism for the warmer days ahead. The vaccines that we prioritize to protect high-risk populations and those who help keep our pandemic response, society, and economy running are beginning to show benefits. Prioritizing seniors and long-term care, followed by those in the community, has contributed to much reduced infection rates among seniors. Ontario ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ 1 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਖੇਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ 1 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। As the Premier said, in the last 36 hours, we've booked more than 200,000 vaccination appointments across Ontario. And so now we have well in excess of 500,000 appointments booked for vaccines going out. There have been a few small glitches in some of the online booking system. By the time I asked the team about it, they had already started working to find out what in the coding was causing the problem and will have it fixed by the end of the day today. So any of the glitches that we have encountered, we'll have them fixed by the end of business tonight and be ready to roll again tomorrow so that we can book every single appointment for a vaccine as soon as is possible and get people to the level of protection that we want them to have. And I'll just comment upon it. I think what the Minister has said, when we look at the 80 and overs in Ontario,
We've had an incredible level of success, and I want to use that opportunity to thank the professional medical staff and teams around Ontario, not just those that are here today, but right around Ontario whose planning and whose work have allowed, supported by thousands of others, have allowed that to occur. Out of 640,000 80-year-old and above in Ontario, by the end of the day, we will have vaccinated 450,000 of them, and we have 125,000 appointments for 80 and older already booked. So we will move to that population and concurrently start with the 75-year-olds and older, as we have already done and as we started booking appointments yesterday. So the IT system is working almost completely beautifully, booking 200,000 appointments in 36 hours, and any glitches we'll have solved, we'll have rectified by end of work today. ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। As many Canadians know, Dr. Tam and Dr. New and many other experts across the country have spoken about the importance of following public health measures, even if we are seeing increasing numbers of Canadians being vaccinated. And the reason is simple. COVID-19 is still spreading. In fact, in some places we're seeing increases in daily cases. We still have challenges in hospitalizations, and the proportion of new variant cases is also rising. So as my colleagues are reminding us, we have to continue to make choices that reduce our risk of spreading COVID-19 and isolate and get tested if we think we've been exposed to the virus. Now, I know it's not always easy for everyone to isolate. We know that many people live in crowded or multi-generational situations. There are restrictive costs that make it difficult for people to self-isolate when necessary. And of course, all of these challenges raises the risk of community and household transmission. And that's why today we're confirming an additional $23.7 million in federal funding to operate isolation sites in regions such as Toronto, Peel, York, and Durham. And we're finalizing the details for similar sites in Thunder Bay, Windsor, and other regions. There are currently 375 rooms fully federally funded in Ontario. Today's funding will allow for an additional 1,600 rooms to be created, bringing the total to approximately 2,000 rooms in the province. Now, these rooms are going to be of great use for people that contract COVID-19 and want to protect the members of their household from also contracting the disease. It's really important that public health units work with their local municipalities and that they support citizens to properly isolate when they've been diagnosed with COVID-19 so that we can curtail the spread. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜਿਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।